Кто мог думать, что TikTok объединит чернокожих и рыжих? Рыжие – это черные. Это не заголовок желтой прессы, а реальный тренд, который начался с одного вирусового видео. Люди нашли в этом точку соприкосновения. Люди с разных континентов поняли друг друга, потому что они говорили по одном языке. Все началось с одного TikTok видео, где девушка в блоге сказала, у кого рыжие волосы, тот чернокожий. I just need to remind y'all again, everyone who is ginger, who has red hair, those are black people. All gingers are black people. If they have red hair, they are black. You see a white man with red hair, that's a black man. You see a white woman with red hair, that's a black woman. Gingers are black. All gingers. Видео сразу стало вирусом. 70 миллионов просмотров, 5,5 миллиона лайков, и TikTok взорвался. Под тем самым видео миллионы ответов. Кто-то смеется, кто-то снимает дуэт, а кто-то просто говорит, вот, это про меня. What did y'all do to gingers? Because ever since that lady said all gingers are black people, there's gingers on my For You page with tears sobbing down their eyes like I haven't slept in years, talking about some, I've never felt this loved before. What did y'all do? Hey, Dad. I have some good news for you. Good? Yeah. There's good news? Yeah. I know you've known this for a very long time, but you're black. My best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2, 3 drinks, then she twerking. She throw it out and come back in. That's my best friend. She a real bad bitch, drive her own car. She don't need no lift in a strip club. Now my girl gon' tip, now she parking. She throw it out and come back in. Люди начали рассказывать свои истории. Показывали старые фото, сравнивали веснушки и текстуру волос. The black community literally saved my physical life. I have so many emotions right now. I can't even process them all. The last 48 hours of my life, I've never felt more loved in my life. I really truly want it. I'm black. I got a lot of mixed emotions. This past week, I have felt more connected, more appreciated, and more loved than I ever have from a community of people in my entire life. I hope it's a good outcome to all of this. This whole thing about gingers being part of the black community, low-key, it's home for me. I can just see how loving and genuine all of you guys are. This past week has been the best week of my life, and I just want to show my appreciation, my gratitude to, all the kind words, all the love, everything that I've received. Alright, y'all, so here's some historical and biblical reasons why all gingers are black. Irish were the first slaves in the Americas, predating the birth of black African slaves by almost a decade. Slavery is perhaps one of the oldest profit-making endeavors in human history, and the Irish were a special target for 1,000 years. Throughout history, the Irish were persecuted by one faction or another. Those transported illegally and effectively sold were not considered to be indentured. The Irish introduction to slavery was during the First Viking raids in the year 795, lasting through the mid-9th century. This period saw the Irish killed and enslaved. In 841, the port that became known as Dublin was taken and occupied by Ivar the Boneless, and by 853, this part of Ireland was a Norse trading center, and slaves were a large part. Кто-то серьезно пытался найти генетический параллель. Кто-то просто шутит. What a wonderful world. Welcome, gingers. Or should I say gingers? We don't be using that hard R. This has been a long time coming. I've always liked the redheads. Some of the greatest black people of all time are redheads. Malcolm X, Blake Griffin, Bill Burr. Some of the top niggas of all time is redheads. Welcome. This seems like a very strategic coalition, actually. I'm glad this is happening. There's strength in numbers. Because you think about it, black people invented woke. Redheads have trouble falling asleep under anesthesia. You're literally woke. You're genetically woke. So, that's, probably Irish or Scottish. Not a big fan of the Queen of England. Neither are we. So I feel like, just look at what we have in common and form coalition. I agree. Потому что отказывается быть другим, знакомой чувствовали для многих. И, конечно, не обошлось без критики. To all the black people that are so outraged by this whole gingers are black now trend, y'all seriously need to go heal from whatever hurt you got going on. We're starting to create unity in a time of major separation right now. Ever since the trend started, I've been watching some of these TikTok lives, and you have angry black people in the live talking about, oh, we're always letting other people into our space, and the redheads need to stop calling themselves black, and this, that, and the third. And I'm just like, yo, who hurt you? Listen, the gingers are fully aware that their white privilege still exists. They understand that their experience is nowhere near the hurt, harm, and discrimination that people of color have experienced for over 400 years. But they can also relate to being bullied and not welcomed in social circles. They know what it feels like to be stereotyped and inappropriately mistreated. They also know how it feels to not be accepted by their own people or to be good enough to meet societal standards. Black people, we can say we don't care all we want, but gingers now feel seen, heard, and accepted, just like we've been trying to do for years. Y'all have to understand, this is true black power. We are bridging gaps and bringing people together. We're creating more allies in spaces that we didn't even have before. I really hope that this continues to grow into something that changes the world. Так появился редкий момент солидарности, где не спорят, кто страдал больше, а просто становятся ближе. Что я думаю об этом тренде? Я не бы сказал, что полностью игнорирует тренды, которые утверждают, что рыжие черные, но мне это кажется странным. Похоже, мир часто сводит свое внимание к двум основным расам – белой и черной.
упуская из виду богатые многообразие существующих среди всех этнических групп. Если мы утверждаем, что все рыжие относятся к категории черных, что это подразумевает для лиц других рас? Например, индейцев, которые могут иметь цвет кожи, который похож на наш, но текстуру волос, отличающуюся на наш. Это увлекательно. Мы все произошли из Африки, правильно? Так что, если мы собираемся упростить нашу идентичность, основываясь только в цвете кожи, разве не справедливо сказать, что нас всех можно рассматривать как взаимосвязанных? Мне трудно понять, почему расе придается такое значение в обсуждениях. Подобно тому, что мы не видим, чтобы животные, например собаки, относились друг к другу по-разному на основе цвета. Вместо того, чтобы сосредоточиться на поверхности рта, мы должны отмечать уникальные характеристики, которые делают нас тем, кто мы есть. Но вместо того, чтобы позволять нашим разговорам руководить лишь цвету кожи, давайте признаем глубину нашего многообразия и потенциал для единства, который из этого следует. Принятие наших различий должен быть источником силы, помогая нам создать более гармоничный мир. TikTok, YouTube — это как большое виртуальное кафе, где можно услышать, поддержать, понять и быть понятым. Но, чтобы найти этот кафе, нужен ключ. И этот ключ – английский. Потому что большинство мировых мемов, трендов, историй, культурных тем звучат именно на нем. Английский дает не только образование и карьеру, он дает социальную реальность, доступ к общению, к культуре, к жизни. Если вам интересно, как язык объединяет, объясняет и открывает новые смыслы, вы точно найдете здесь что-то для себя.